Welcome back. Today we continue our discussion of how Philip of Macedonia was able to convert the Macedonian army and develop the plan that his son Alexander the Great would use to conquer the Persian Empire. Bienvenido de nuevo. Hoy continuamos nuestra discusión sobre cómo Filipo de Macedonia pudo convertir el ejército macedonio y desarrollar los planes que su hijo Alejandro Magno usaría para conquistar el imperio persa. The phalanx. Phalanx was typically a square or a rectangle of soldiers. La falange era típicamente un cuadrado o rectángulo de soldados. It was typically like 10 soldiers wide and 10 soldiers deep, so 100 men in a phalanx, and there would be a commander commanding them. Era típicamente como 10 soldados de ancho y 10 soldados de profundidad. Así que 100 hombres en una falange. Y habría un comandante dirigiéndolos. The front of the phalanx would be the hoplites. Hoplite really had two meanings. The hoplite was the soldier at the very front, but hoplite was also the name of his sword. El frente de la falange serían hoplitas. Hoplita realmente tiene dos significados. El hoplita era el soldado en el frente, pero hoplita también era el nombre de su escudo. About 3 feet in diameter, shield. And it was the main part of their armament. Tienen aproximadamente 3 pies de diámetro y era la parte principal de su armamento. They would have a sword or spear, maybe 3 foot long, in their right hand and the shield in their left hand. Tendrían una espada o lanza, quizás de 3 pies de largo en su mano derecho y su escudo en su mano izquierda. They would stand very close to each other, and you would protect your front and partially the person to your left with your shield. Se colocarían muy cerca unos de otros y protegerías tu frente y parcialmente a la persona a tu izquierda con tu escudo. And the man to your right would be partially protecting you, and these shields overlapped. Y el hombre a tu derecha te estaría protegiéndolo parcialmente y los escudos se superponían. It meant that the very right side of the phalanx was the weakest, and that was what would often be attacked because the guy there doesn't have anybody to protect his right side. Esto significaba que el derecho de la falange era el más débil, y eso era lo que a menudo sería atacado, porque el tipo allí no tienen a nadie por proteger su derecho lado. But these people would meet in kind of like a rugby scrum. The hoplites would jam up against each other and shove. Pero estas personas se encontrarían en algo así como un melee de rugby. Los hoplitas se empujarían unos contra unos. And when you managed to push over the other side, if they fell down, which would happen because it was a very exhausting experience and it didn't last as long as you might think. Y cuando lograste empujar al otro lado, si se caían, lo cual sucedería porque fue una experiencia muy agotadora y no duró tanto como podrías pensar. You're in there shoving as hard as you can. You might think about the Philadelphia Eagles and their tush push, if you know what that is. Estás allí empujando tan fuerte
como puedes. Podrías pensar en los Philadelphia Eagles y su tush push, si sabes lo que es. You can do that, but you wear down pretty quick. But at some point, some people start going down. Puedes hacer eso, pero te cansas bastante rápido. Pero en algún momento, algunas personas comenzaron a caer. When people start going down, they're easy prey and they get stomped. Cuando las personas comienzan a caer, son pesas fácil y son pesoteados. Behind the hoplites were the sarissa. The sarissa is a spear with a metal tip, and you would reach over the top and you would try to stab people. Detrás de los hiplitas están los sarissas. Las sarissas es una lanza con punta de metal y tú alcanzarías por encima y tratarías de apuñalar a la gente. Philip had numerous innovations to help him with his phalanx. Felipe tuvo numerosas innovaciones para ayudarle con su falange. First, he increased the size. He typically went to 16 deep by 16 wide, which meant he had 256 people in a phalanx. Primero, aumentó el tamaño. Normalmente había a 16 de profundidad por 16 de ancho, lo que significa que tenía 256 personas en una falange. They gave him a little more pushing power and they tended not to tire out as fast. Eso le dijo un poco más de potencia de empuje y tendrían a no cansarse tan rápido. They also tend to maybe be able to drive over the other people. También tienen a poder atrapelar a las otras personas. One of his brilliant moves, he lengthened the spear from about 3 feet to about 20 feet. Unos de sus movimientos brillantes alargó la lanza de aproximadamente 3 pies a unos 20 pies. And he put a metal tip on both the front and the back. He put a counterweight on the back so that you could hold the spear very near the back end and it could reach way out front and you could stab further. Y puso uno punto de metal tanto en la parte delantera como en trasera. Colocó un contrapeso en la parte trasera para que podías sostener la lanza muy cerca de la parte trasera y pudiera alcanzar mucho más adelante y pudieras apuñalar más lejos. He developed tactics. They called it like a lizard killer, but they would reach down to the ground and stab through at your ankles, which was somewhat new and inventive. Desarrolló tácticas. Lo llamaron como un matador de lagartijas, donde ellos agravaban para apuñalar sus tobillos, lo cual era algo nuevo y invento. He would stab over the top. El apuñalar por encima. He also lightened the weight. They went from about 40 pounds, which is what the typical Greek was, to about 30 pounds for the Macedonians. También aligeró el peso. Pasaron de aproximadamente 40 libras, que era lo que pesaba un griego típico, a unas 30 libras para los macedonios. With these tactics, or with these changes, his army took on a completely different look. Con estas tácticas o con estos cambios, su ejercicio adquirió un aspecto completamente diferente. Not only that, they trained every day. They could move left, right, forward, back
in unison at a command. No solo eso, entrenaban todos los días. Podrían moverse en la izquierda, derecha, hacia adelante, hacia atrás, al unísono, a una orden. This helped him a lot. Later in battles, when people would try to break through the phalanx, maybe with war elephants even, the phalanx could part. Elephants come charging through. Elephants panic. They're not going to turn around and fight. They're just trying to get out of the fight. Esto le ayudó mucho más tarde en las batallas, cuando la gente intentaba romper el falange, quizás incluso con elefantes de guerra, la falange podría separarse. Los elefantes tienen cargando. Los elefantes entran en pánico. No van a dar a vuelta y pelear. Solo están tratando de salir de la pelea. So when the elephants are panicked and coming through, you just split apart, let them run through. Sometimes with horses and other things you would too. Así que cuando los elefantes están en pánico y vienen a través, simplemente te separas y los dejas pasar. A veces con caballos y otras cosas también lo haría. But his army was so mobile that he could react very quickly to different terrains and different strategies from the opponents. Pero si ejército era tan móvil que podía reaccionar muy rápidamente a diferentes terrenos y diferentes estrategias de los oponentes. Philip also put his cavalry on the wings to keep from being flanked. Felipe también colocó sus caballería en los flancos para evitar ser flanqueado.